Okay, good morning. Good morning. Good morning. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಚೈತ್ರ, ಮೋಹಿತ್, ಪೂಜಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ವರ್ಷಿಣಿ. Yes, sir. Okay, fine. We'll start. So what are the things we discussed in last class? Captain Idea, what are the things we discussed in last class? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. PVTGs ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Who declares PVTGs? PVTGs. Who notifies them? PVTGs. Parliamentary president. ಅದು SC ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಫೋರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದೆ? What is the racial stock? Mongoloids, Negroids? Yeah. Which language they speak? See, these things will ask. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So we have to go one step further. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So please ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಎನಿವನ್? ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರನಪ್ಪ? ವರ್ಷಿನಿ, ವಿದ್ಯಾ, ಪೂಜಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತದ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂಪೇನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ rat hole mining. Where do you see rat hole mining? North east ಅಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚಕ್ಷು ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, H1B ವೀಸಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ H1B ವೀಸಾಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6. ಫಸ್ಟ್ 3 years ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 years ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 6 years. Then why do we have L1B visas? ವರ್ಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ. How many years? 3 years. 10 years or 3 years? 3. What about green card? Residence ತರ ಇರ್ಬೋದು. So do they need to renewal it? ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ USA. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ವೋಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ H1B visas ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ H1B visas? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ H1B visas? And how many years he can stay? Like what are the different criteria for him? So these are the things which you have to study. So Trump ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ USA ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಬೈಡನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ರಾಡಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 50 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು USA ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. H1B visas ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ USA. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ USA, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. H1B visas ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್? ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು
sugarcane industries, they are shifting towards the southern part of India. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್? ಟೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ದೆನ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ 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 ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ so today we'll take up on the important federal issue. Okay. So what is the meaning of what are the meaning of acts? What are the meaning of regulations or rules? ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಯಾರ ಕೇಳಿರೋದಾನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ? ಒಂದು ಮರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, one word is rules. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಆಗಿರೋರು ಹೇಳಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವರ್ಷಿನಿ, ಪೂಜಾ, ಮೋಹಿತ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎರಡಕ್ಕೂ? ಸರ್, ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್? ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಸರ್, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್? ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, other is executive, one is judiciary. These things you know all. These things you guys are aware of it. What is the meaning of legislature? What are the function of legislature? They make the laws. Kadala, they make the laws. In India, there yadu legislature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parliament ಅಲ್ಲ. So in India, legislature means parliament. The parliament will make the laws. One of the principal organ of the state. Executive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what they will do? They execute these laws. These are the executives. Who are the executives in India? Mainly is Council of Ministers. ಇದರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. These are the Council of Ministers. So that means there is a group of ministers. There is a group of ministers. For example, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. So they are the ministers. So these group of ministers will implement the laws or the anything which are made by the parliament or the legislatures. Okay na? What about judiciary? Judiciary ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will keep check on these the functions of these two things. Okay na? If the law is invalid, okay na? Law ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದಾರಾ, ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ, is it as per the constitution ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ಅದು? So they will check it. So if they are violation of the constitution ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They declare it as a void. So ಆ law ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಿ this is the basic of it. So state has 3 organs: legislature, executive and judiciary. Okay, legislature make the laws, executive execute the laws, and judiciary will keep check on these 2 organs of the government. So in India, legislature means it is a parliament, executive it is a council of ministers, judiciary it is nothing but our
court system, Supreme Court agli, High Court or lower courts. Okay, this is the organs of the state. Okay, so next point is which you have to talk about the laws or the acts. So acts or the laws, they are made by the who? Yaar ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? They are made by the parliament. ಓಕೆನಾ? ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿರೋ. ಪಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಗಾಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಸಿ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಅ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ law making body in our country. But they can't, obviously you have to remember that they can't make laws for everything. They can't, they can't make rules for everything. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because it is very busy body. So what they'll do is they'll make an act or they pass an act. One act pass ಮಾಡ್ತಾರೆ, something like a boundary ತರ. So this is like a boundary for act. Okay, and then there are some objectives. Example ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, IT Act, Information Technology Act. Okay, something there are some projects, there are some laws. I'll repeat again. So Parliament make the laws. See, these laws, they cannot be very specific. Okay, they cannot declare everything. So what they do is they declare the boundaries. So this is the boundary of the act, or the biggest law. So next year executives will frame the rules. Executives will frame the rules within this boundary. Act on boundary ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ these executives will frame rules. Nothing but example ಬೇಕಂದ್ರೆ IT rules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? So this is the meaning of it. One, parliament, it's a big body, it makes the laws, it nothing but it defines the boundary of that act. It defines the objectives of it. It doesn't contain any specific things. Okay, that will be done by these executives. Okay, they declare they give the guidelines or the rules or regulations. Okay, this process is instead of parliament taking everything, executives are doing alpha. This is called as the delegated legislation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The polity ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, don't worry right now. Okay, this process is called as delegated legislation. So legislation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the meaning of this one? Making of laws. Instead of parliament making the rules or regulations, even the executives are making the rules or regulations. So that is the meaning of delegated legislations. The parliament, his power is to make the laws. Obviously it cannot declare everything. So what it will do is it will create only the objective of it. So this is the broader act. So that specific things are given by the executives in the form of rules. So you have to one thing you have to remember is whatever the rules they make, that should be within the act. Okay, they cannot surpass this act. ಆಚೆ ಬರಗಿಲ್ಲ. Whatever the act defines ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು. Which should be within the boundary of that act. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this process is called as delegated legislation. Is it fine? Okay, so this is what one of the issues here you are facing. Okay, there is a body called as university grant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Yes, sir. ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? Okay, so there is one body called as UGC. In UGC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಆದ್ಮೇಲೆ see what you do is simple. It sets a standard. Okay, it sets the standards. It sets the standard for universities. Okay, it sets the standard for universities.
ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ UGC ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, UGC ಆಕ್ಟ್. Obviously, Parliament cannot set standards for universities because it is a busy body. So what I have done, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UGC ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಾಡಿನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Delegated legislation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ UGC ಆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. UGC Act is the boundary. These are the guidelines given by the UGC. I told you it should be within this boundary. Aita, this is the basic of it. But now what they have done is UGC has given some guidelines. Guidelines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What the guidelines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so there are some guidelines for the vice chancellor appointment. Vice chancellors ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, for their appointment ಗೆ it has laid out some certain criteria. For vice chancellor appointments, it has laid down certain criteria. Okay na? But ಆ ಪವರ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. Under this act, UGC doesn't have the power to use, directions regarding the vice chancellor appointments. This is the issue. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲ. Any problems? Alistair, is that any difficulty? See, obviously it's basic. Polity ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ 1 hour ತಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? UGC ಆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ UGC ಬಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಟಪ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. One critical issue is that power idella, that power doesn't come under this act. Agli hedadalva. So act will set up the boundary. The rules should be within the boundary. A boundary touch hogbardu a rules. So but it is going away from alva. It is going out of this boundary. It should be invalid tane. It should be invalid. It should be made invalid. That is what the states are demanding. That is what the states are demanding. So how can this central body control the appointments of vice chancellors? ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ UGC has given guidelines which is not in its power. So the states are conflicting. Okay, so we do not have any power to declare these kind of guidelines. So it should be made invalid ಅಂತ all questions ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, this is the basic of it. This is the essence of this article. So if I have to article ಯಾರು ಓದಿದ್ರಾ? Anyone read this article? Online students? This are ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? Okay, I'll come to that. ಯಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಲೇಶ್, ಚೈತ್ರ, ಮೋಹಿತ್. Any difficulty in following? ಕೇಳಿಸಿದ ಹೋಗ್ಲಿ. ವರ್ಷಿನಿ ಇದೀರಾ? ಪೂಜಾ, ಮೋಹಿತ್. ಪಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ದು ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೋಹಿತ್, ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. They have given the guidelines, okay, to control the state universities regarding the vice chancellor appointments. But I ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. So okay, I'll come back to that. I'm not serious. What is the meaning of federal system? Federal system. ಕೇಳಿರಾ? Anyone? ಕಾವ್ಯ, ಏನಂದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? The power distributed between central and state. Power distribution ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ? ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ? ಹೌದಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್?
ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋರ್ಗಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೇಳಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್? AAS, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. All India services, is it part of federal system? Federal system, the all India judicial, all India services, is it a part of federal system? See, that is where we are lacking, Ankoli. So please, these mistakes will not happen if you solve the questions. MCQ solve it, problem agadilla. So these are the mistakes which you are doing. So as and when you are going ಈಗ್ಲೇನೆ, so try to correct the mistakes. Otherwise ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is like a wound. It will gonna ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ obviously. So please make sure. See, I'm not saying about for you only, appa. Okay na? I'm saying for everyone. Okay na? So beginning andale correct stage correct ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it's fine. Because it takes a lot of time to understand what is the demand of the question ಅಥವಾ demand of the examination ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಸಿಂದ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ MCQs? ಯಾರು ತೆಗೆದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ MCQs? ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಬುಕ್? ಬೈ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್? ಅದೇ ಬರ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡೋಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ರಫ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 1 2 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇಸ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫುಡ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Obviously, I can't do everything in the class. Nobody can. Okay, nobody can do it. Obviously, ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is impossible task. Even if there's some promise ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇನೆ, ದಿ ಆರ್ ದ ಹೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್. ನೀವೇನೇ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, PYQ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್, ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಫೀಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಸ್ಟ್. Yesterday I called a student to ask some my doubts. She was like, sir, ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಏನು ಅವಮಾನ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವುಡ್ ಐ ಹೆಸಿಟೇಟ್? ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಲಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಫ್, ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month, ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಮ್. ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅನವಶ್ಯಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಮ್ನ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, KPSC ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು ಈ ಖಾತೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ UPSC ಮೇನ್ಸಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ GS2 IR ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇದನ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಟೈಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ದು? ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು? ಸಿ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಗೈಸ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಚೈತ್ರ, ವರ್ಷಿನಿ, ಪೂಜಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಲರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? PVDC ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸಿ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್.
ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 to 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಂದಿ ಅಂತ, ಅದು ಬುಕ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ತೆಗ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓದೋದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೂ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. ಲೈಕ್ 3 or 4 years ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ನನಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ತಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೂ ಕೂಡ, ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಕಮ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 minutes ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಸರ್, ಆಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೇ ಆಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ಥರ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ತೆಗ್ದಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಐ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ obviously I expect something from you also. If you suppose ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಕಾನಮಿ ಓದ್ತಿರಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I can say for economy, what about for environment? I can't comment say. What about for geography? I can't comment say. It's up to you. So that is what I am expecting you from like ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಹೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಚಿಲ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೇಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಇಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎ ವೆರಿ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕಂತಲ್ಲ, ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಸೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ಸೆಸ್. ಆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೋಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್, ಯು ಗಿವ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಯು ಎಂಪವರ್ ದೆಮ್, ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ UPSC ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಎಸ್ಸೆಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಬರಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ. ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ 4 months ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಬರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, then you will get to know what are the mistakes you are doing. You will learn by yourself. After 4 months you don't come to class ಬರಬೇಡಿ ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ 4 months ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ.
ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸರ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನೇಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪರ್ಸನಲ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಓಕೆ ನಮ್ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್, ತಲೆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೋ ಸರ್, ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್. We set the boundaries, then we have the rules which should come within the act. After the acts made by the parliament, rules are given by the executive. Example they consider the IT Act, it sets the boundaries, then we have the IT rules. Similarly, what happens in the we have the UGC Act. This is the UGC Act and the guidelines given by the UGC. Guidelines of UGC. This comes under the rules, which is made by this body. I told you these the guidelines are given by the UGC to appoint the vice chancellors falling outside the boundary set by the UGC Act. So it's a violation. It is a violation of the Constitution. Because why? Because Parliament is the one which has to make the laws, not the executives. He doesn't have the power to make the laws. The Parliament is the only body which has to make the laws. Correct? With respect to union bandaga, state bandaga, we have the state legislature. So they make the laws. So when it is coming outside alma, so it becomes the null and void. Adagbardu anta system ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is one of the issues of that article. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So these are the things which you have to remember. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So that one ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, but I will try to say it also. So okay. One thing applicable. See, we have the union, we have the union, we have the state, then we have local government. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. What are ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? What are the bodies we get here? In local government ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. We have the panchayats, municipalities ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Okay. This is ಅಲ್ಲ, this division of powers. What is called ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ? Federal system. One of the feature of federal system. Okay. There is a division of powers. So there is a different bodies. At the union level, we have the, at central level, we have the union. That is nothing but the parliament. We have the state legislature here. So we have the different powers for the union list. There are different listed. There are 3 lists. Okay. There is, one is union list, one is state list, one is concurrent list. So those are listed. Whatever list and there. So okay. Okay. So there are some topics, there are some subjects upon which only parliament can make the laws. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Union ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is something called as union list, there is something called as state list, there is something called as concurrent list. Okay, on union list only parliament make the laws. Okay, on state list state can make the laws. On concurrent list both can make the laws. Both these two bodies they can make the laws. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the basic of it. Union list, state list and concurrent list. Union list only parliament can make the laws. Okay, state list state make the laws. On concurrent list both state as well as parliament they make the laws. Okay, this is the one thing. So ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ, so law making power is given to both state as well as union government. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Even parliament can make the laws. Even the state legislature can also make the laws. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Which is a stronger body here in between these two? Correct alva? Union is a stronger body, it's a more powerful one. So even the state can also make the laws. It can also make the laws.
So which law has more powerful? Correct ಅಲ್ಲ? So laws which are made by the parliament, which is more powerful. That means the state law ಇದೆಯಲ್ಲ, the state law should not go against the laws made by the parliament. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So whenever a union makes any laws, okay, the state laws should not go against this law. That means it should be in line. It should be in line with the acts of the parliament. Acts of parliament. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? This is what the article 254 talks about. Article 254 talks about. That means the laws which are made by the state should be in line with the parliamentary laws. I'll repeat, the laws made by the states, it should be in line with the parliament. That means it should not obstruct the parliamentary laws, because parliamentary laws has more power than the state laws. So state laws should not obstruct the parliamentary laws. This is the meaning of it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? This is one point you have to remember. Article 254. Okay. Article ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. What about this one? Prioritizing the IMEC is in the America's best interest. What is the meaning of it? ಕೇಳಿದಿರಾ? IMEC ಅಂದ್ರೆ India Middle East Europe Economic Corridor. Okay. What is the meaning? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಿ. ಚೈನಾಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಾ? ಅಮೆರಿಕ ಚೈನಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Why do we care about Afghanistan? Okay, fine. See, okay, this is one of the main topic appa. ಹೇಳಿ. Trading routes. Okay, see. Okay, so this is the meaning of this one is very important. Okay. So this is the India Middle East Europe corridor. This is nothing but the IMEC, one of the important main topic UPSC. Okay na? Very very important. Okay, tumba important idu. Make separate notes for this on the mains. I'll try to show ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. So this is the okay, this is the basic structure of it, how it flows. What they're planning is they're planning to link all these countries through a lane. Okay, we're building connectivity infrastructures. That means from India it goes to again UAE, Saudi Arabia, again Greece and Israel. See, one point I missed ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I told IFA port ಅಂತ. IFA port comes on this part. Sorry, ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ I told you this part ಅಂತ. This port is Ilat. Correct ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ. So IFA port comes on this side. It comes on the Mediterranean Sea part. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ IFA port comes on this Mediterranean part. Here ಇದೆಯಲ್ಲ, it is port Ilat. So this is the flow. Okay, this is the connectivity corridor which has been planned between India, Middle East and Europe. Okay, why it is important? Okay, one is alternative trade routes. ಮತ್ತೆ connectivity. Okay. So what is the importance of things? What do you think is Alistair? What do you think about this corridor? ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೈಡೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? See, one thing ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಲ್ಲ. Whenever two countries are ಕಟ್ಟಲ್ಲ, okay? Whenever the two countries are connected, ಕಟ್ಟಲ್ಲ, connectivity. For example, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನೇಪಾಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? Comparatively very simple.
ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. there are a lot of things which happens because of connectivity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೀ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, either we have to go from Pakistan only. So nami gottide Pakistan will not allow this kind of things. So what we have to do is, in order to connect with these countries, we have to make a separate route to get to these countries. Artha ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So connectivity is very crucial thing, because ಹೇಳಿದ್ರೆ trading ಆಗಲಿ other activities ಕೂಡ it comes through connectivity. So this is one of the things. So they are building connectivity for this corridor right now to build what people to people contact agli, trading activity ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ. So this corridor will help India to boost its economy. Okay, this is a simple way of talking about this. Okay, question ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they talk about this one, India build this economic corridor ಬಗ್ಗೆ. So what is it? What are the advantages for India? What are the challenges? What are the challenges for this corridor? And what are the way forward? What are the solutions we can give? So notes ಮಾಡೋಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so this is how you have to Google about this. Okay, so one ನಿಮಿಷ, I'll come back. So whatever, whenever you want to search something about UPSC ಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, so either you have to type about like something like this, IMEC ಅಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, because India builds economic corridor. At last you type out UPSC ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, you will get so many websites, something like this, ವಾಜರಾಮ್ ಆಗಲಿ ದೃಷ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. You take 2 websites, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. So either you take 2 websites and you just refer them and just go first ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ just go to this article. ಓಕೆನಾ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Okay, just read it once. Okay, what are the what are the features of that initiative agli ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. One point you can think here is this one. Okay, this project forms the part of partnership for global infrastructure and investment. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್. So this is your extra part which you have to do. Okay, na, whenever you make notes alva, this is your introduction part. So whenever they ask about IMEC ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so this you can write about IMEC, which was recently celebrated in G20 summit, which is part of this plan. First is our introduction. Then what else you can write? Then you can talk about the one right map alva. In simple way, you write one simple map. India ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, then Middle East start ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, just show a path ಅಷ್ಟೇ. Don't write anything. ಔಷಧ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕಾರಿಡಾರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಯು ರೀಡ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗೇನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್. Okay, connecting India to Arabian Gulf. Again, we have the northern corridor connecting Gulf to Europe. This part is northern corridor. This is the basics of it. ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. See, because these are ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. They only talk about the issues ಅಷ್ಟೇ. So this is your work actually. They only get the topic there, but you have to build on this. You have to make notes, something like this. You have to refer these websites and you have to make your own notes for your mains. That to make notes as you write your answers. Introduction ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, then some what are the advantages of it, what are the challenges of it, what are some way forward, do we have any solutions for this, then some one conclusion. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So these are the basics of it. Then you write about this map. So not it ಇತರ ಬರಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, just basic ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, so here see, these are the important ports they may ask for mapping question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈಫಾ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಪಿರಶಿಯಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಲದೀತ ಅಥವಾ ಜಬೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್
ಪೋರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ these are the ports which are connected. What are the objectives of it? Then observe ಮಾಡಿ, these are the points which you have to write in your notes. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು IMEC ಅಂದ್ರೆ, one is to counter the China's BRI ಅಲ್ವಾ, to counter China's BRI, that is nothing but Belt and Road Initiative ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, integration of the across civilizations. Okay, then making, okay, to bypass it bypass Pakistan, because Pakistan has a veto. It doesn't allow to put other countries through them, so they'll give bypass. They should not to bypass the, Pakistan. This link is very important alva. There is one point you can write over there. Again, I told you connectivity is very important for peace, people to people contact, cultural contact, tourism, other things also promote alva. Because of connectivity, these kind of things will also be promoted. That is the point number 12 already. Again, strategic role of Africa ದಲ್ಲಿ. Again, economic importance. One is strategic importance ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ one is economic importance ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ one is trading ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ trading ಅಲ್ಲಿ, trading help ಆಗುತ್ತೆ, boost economic growth ಆಗುತ್ತೆ. So these are the points which can write. Again, job creation ಆಗುತ್ತೆ. Again, energy security, because ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Middle East ಇಂದ Saudi Arabia, we import oil ಅಲ್ಲಿಂದ, we import oil, it become easier ತಾನೆ, because if we develop a corridor, it will be easy for us to import more crude oil from UAE or, from Saudi Arabia. There is one point they are saying here. Again, development of economic zones, it boosts the economic activity. Okay, then there are some challenges. What are challenges? One is logistical cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, economic cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. But again, missing railway links, coordination ಬೇಕಲ್ಲ countries, because there are so many countries which are linked. They need to coordinate between among themselves also, so that to become successful. So observe, these are the points. Again, cost. Again, there is some way forward. Then at last you are trying on conclusion. Okay, this is how you have to make the notes. IMEC, very important of remains. Introduction, the part of G20 summit al bandittu, is a part of what? Then some example, one map. Then what are the advantages of it? What are the, what are the significance of the, IMEC corridor? Then what are the challenges for it? Then there are some ways forward or solutions. Then on conclusion. Okay, this is how we have to make the notes. Okay, try to refer 2 websites. At last give some space. If you get new Indian information extra bantu ante munde odu article alli, then you can add to it. 2 pages of notes, at least 1 page or 2 pages, maximum 2 pages. One issue, 2 pages notes. Border to write extra information. That's all. Done. Mugitu. Right? Writing part, this is very important. Answer question keltare, then you have to modify your own notes to write the answers there. So one thing ಎಲ್ಲ help from because introduction gap number ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ conclusion gap number ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, there is one of the very worst thing which can happen in examination hall, because we start keep on thinking about the introduction part. That will be, that is what I am saying to say. Introduction ಬರ್ಕೊಂಡು first ಎಲ್ಲದನ್ನು. Okay, then conclusion also some part. So this is how we have to make the notes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. So this is how you have to make notes for mains topics ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So mains topics ಗೆ notes ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆಯ್ತದೇನಪ್ಪ ವರ್ಷಿನಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 pages 1 notes, sorry 2 pages 1 topic. Okay, this is what the issues we're discussing about. Okay, one major issue we got is this one, very very important topic, IMEC corridor. Okay, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು UPSC ಮೇನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಿದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್? ಓಕೆ ಬಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.